Corda manona, la omojada ticuente una historia que no quieres leer. Primero unos pocos mechones, luego mechones que te revuelvan el estómago. Te duchas y, al pasar los dedos por el pelo, si te quien los monos como hojas de tono que quien de un árbol. Lo has probado todo, verdad. Champas nuevos elenidos en la estantería del bono, como soldados que nunca ganaron la batalla. Suplementos que tomamos religiosamente con el desayuno. Incluso esos tratamientos de peluquería que cuestan más que tu factura mensual del supermercado. Y aún así si te sigue cayendo el pelo. Pero esto es lo que realmente te mantiene despierta a las 3 de la mañana, mirando al techo en la oscuridad. El miedo a que esto sea permanente. Que el pelo grueso y sano que tuviste durante décadas se haya ido para siempre. Y te ves desaparecer mechón a mechón. Y si te didra algo que podría cambiarlo todo. Y si la razón por la que si te que el pelo no tiene casi nada que ver con la edad. El verdadero problema es algo que se esconde a simple vista. Algo que haces casi a diario. Algo tan cotidiano que yo me sospecharías que esto distrae indolentamente tus folículos pilosos. Y lo más desgarrador. Cuanto más tiempo dura esto, más difícil se vuelve revertirlo. Ahora mismo, mientras lees esto, los folículos pilosos de tu cuero cabelludo se están reduciendo. Algunos se vuelven inactivos, otros mueren por completo. Y una vez que un folículo muera, desaparece. Ningún tratamiento puede restaurarlo. Pero hoy voy a compartir contigo algo que la mayoría de los muchos nunca aprenden. 6 errores específicos que causan la caída del cabello. Empezando por el número 6 y llegando al más dañino, que afecta a casi todos los muchos mayores de 60 años. Y si me acompañas durante los 6, te mostraré exactamente cómo detener cada error con métodos que realmente funcionan para los muchos en nuestra etapa de la vida. Nada de tratamientos milagrosos y costosos. Nada de medicamentos peligrosos. Solo información honesta sobre lo que realmente está sucediendo y lo que puedes hacer al respecto. Antes de continuar, permíteme ayudarte a entender algo crucial sobre lo que está sucediendo debajo de tu cuero cabelludo ahora mismo. Después de los 60, tus folículos pilosos entran en una fase diferente a su vida. Piensa en ellos como jardines que has cuidado durante décadas. Cuando eras más joven, esos jardines eran resilientes. Podían soportar el descuido, los tormentos y recuperarse de casi todo. Pero ahora se han vuelto delicados. Un paso en falso y las plantas que han estado creciendo durante años se marchitan de repente. El problema es que nadie nos lo dice. Seguimos haciendo lo que funcionaba a los 40 o 50, sin darnos cuenta de que ahora estamos dañando los mismos folículos que intentamos proteger, y el tiempo importa, a más de lo que crees. Cada día que sigues comisión, de estos errores es un día más en el que pierdes folículos que jamás podrás recuperar, ni con rogaine, ni con trasplantes, ni con ninguna tecnología actual. Así que hablemos del error número 6. Y te prometo que es sorprende casi todo el que lo escucha. El sexto error es lavarse el pelo con demasiada frecuencia y con los productos equivocados. Si lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser un error mantener el pelo limpio? Me enseñaron que la limpieza es casi divina. ¿Cómo puede ser que lavar el pelo sea malo para él? Esto es lo que realmente ocurre. Y es algo que la mayoría de los dermatólogos entienden, pero rara vez explican con claridad. Después de los 60, el cuero cabelludo produce mucho menos aceite natural que antes. Este aceite, llamado sebo, no solo aporta brillo o anchuosidad, es una capa protectora que resguarda los folículos pilosos y mantiene la salud del cuero cabelludo. Es como la crema hidratante natural que produce la piel, pero diseñada específicamente para el cuero cabelludo. Pero cuando te lavas el pelo a diario, o incluso cada 2 días, con champú normal, especialmente con champús clarife,
Contes o formulas voluminizadoras que promueven un pilo más denso y grueso, estás eliminando to do rastro de esta barra protectora. El cuero cabelludo se reseca y se irrita. Los folículos se inflaman. Y los folículos inflamados no pueden producir cabello sano. De hecho, la inflamación crónica es una de las principales causas de la caída permanente del cabello en mujeres mayores de 60 años. Aquí hay algo específico a lo que debes prestar atención. Esa sensación de tarantas, y picazón que, a veces sientes después de lavar el cabello, no es normal. No es solo piel sensible. Es tu cuero cabelludo indicando malestar. Cada vez que sientes esa sensación, si esta produce, dodano, la solución es contradictoria, pero está respaldada por investigaciones dermatológicas. Lava tu cabello con menos frecuencia, idealmente solo 2 veces por semana. Y cuando lo laves, usa un shampoo hidratante sin sulfatos, específicamente formulado para cabello maduro. Busca ingredientes como aceite de argán, aceite de coco o manteca de carrete. Estos no solo limpian tu cabello, sino que también restauran la hidratación del cuero cabelludo. En los días entre lavados, puedes usar un shampoo seco en los raíces si lo sientes necesario, o simplemente enjuagar con agua solitaria, si que al principio esto se siente extraño. Incluso podrías sentir que no te estás cuidando bien. Nuestra generación fue criada para lavarnos el cabello con frecuencia, pero te prometo que en 2 o 3 semanas después de hacer este cambio, notarás menos cabello en el deseg de la ducha. Tu cuero cabelludo se sentirá más saludable. Tu cabello lucirá más brillante y con más volumen, pero lavarse con demasiada frecuencia es solo el principio. Lo que voy a contar a continuación es algo que casi todas las mujeres mayores de 60 hacen sin pensarlo 2 veces. Y cosa aún más dano que lavarse demasiado. El error número 5 involucra algo que probablemente consideras esencial para ver bien. Y definitivamente quieres saberlo porque está acelerando directamente tu caída del cabello de una manera que incluso muchos médicos no mencionan esas passions. ¿Estás lista? El error número 5 es usar herramientas de peinado con calor sin la protección adecuada. Ahora bien, podrías pensar que tienes cuidado con tu plancha, tu rizador o tu secador. Pero a menos que tomes precauciones más específicas cada vez que uses calor, literalmente te estás quemando el cabello a nivel celular. Y aquí porque esto se vuelve mucho más dañino después de los 60. El talo capilar se vuelve naturalmente más fino y frágil con la edad. La capa protectora externa, la moda cuticular, comienza a deteriorarse incluso en condiciones normales. Al aplicar calor directo a este cabello ya de por si denotado sin un protector térmico, se provoca la degradación térmica. Las proteínas del cabello, principalmente la queratina, comienzan a desnaturalizarse y a romperse. Es exactamente el mismo proceso que ocurre al cocinar un huevo. Las proteínas cambian su estructura permanentemente. Nunca pueden volver a su forma original, pero aquí está la parte realmente devastadora. Es calor no solo daña el cabello visible, sino que dicen, de por el talo capilar y daña el propio folículo en lo profundo del cuero cabelludo. Las investigaciones han demostrado que la exposición repetida al calor causa inflamación folicular y algo llamado miniaturización. Los folículos literalmente se encogen, empiezan a producir cabello más fino y débil. Y con el tiempo pueden dejar de producirlo por completo. Si te secas el pelo con secador cada vez que lo lavas, usas la plancha para alisar el frizz o te rizas con calor, aunque solo sea 1 o 2 veces por semana, estás acelerando drásticamente este proceso. La solución requiere algunos ajustes, pero es absolutamente indispensable si quieres conservar a tu cabello. Primero, reduce el uso de calor a un máximo de 1 vez por semana. El resto de los días, opta por el secado al aire
y métodos de peinado sin calor. C. Rulos de espuma. C. Trenzas para hacer ondas. C. Rizos con horquillas. Estos métodos llevan más tiempo, no te voy a mentir, pero funcionan de maravilla en Cabello Majuro, y no causan ningún daño. Segundo, cuando sea absolutamente necesario usar calor, aplica siempre primero un spray protector térmico. Busca productos que contengan siliconas como danticona o ciclomticona. Estos crean una barrera física entre tu cabello y el calor. Tercero, y esto es fundamental, bajo la temperatura, la mayoría de las mujeres usan planchas a 200 o incluso 232 grados Celsius. Eso es absolutamente perjudicial para el cabello envejecido. Ajusta tus herramientas a un máximo de 149 grados Celsius. Aún así, lograrás el peinado que deseas, pero no destruirás tus folículos en el proceso. Ahora, veo que algunos de ustedes piensan, bueno, estos dos primeros errores tienen sentido, son manageables. Pero esperen porque lo que viene a continuación es donde la cosa se pone realmente seria. El error número 4 es algo que su médico podría haberles dicho que no se preocuparan, y precisamente por eso es tan peligroso. Y si lo están cometiendo, de ahora mismo, deben abordarlo de inmediato porque literalmente está asfixiando la vida de sus folículos pilosos. El error número 4 es no controlar activamente el estrés y los niveles de cortisol. Ahora bien, todo el mundo habla del estrés. Todos sabemos que el estrés es malo, pero déjame explicarte exactamente, específicamente, cuál es el estrés a tu cabello después de los 60, porque esto es preciso y aterrador. Cuando experimentas estrés crónico, tu cuerpo produce niveles elevados de una hormona llamada cortisol. Entre los 20 y los 30, tu cuerpo manejaba estos picos de cortisol bastante bien. Pero después de los 60, tu sistema hormonal ya está en constante cambio debido a la menopausia y los cambios posmenopáusicos. El cortisol excesivo lo desestabiliza todo. Este es el mecanismo que necesitas entender. El cortisol elevado aumenta la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. También altera el ciclo normal de crecimiento del cabello. El cabello crece en 3 fases distintas: anagna, que es el crecimiento activo; catagna, que es la transición; y telógena, que es el reposo y la caída. Normalmente, alrededor del 90% de tu cabello está en la fase de crecimiento en un momento dado. Pero el estrés crónico y el cortisol elevado empujan cada vez más folículos pilosos a la fase telógena prematuramente. Luego, en cualquier momento, entre 6 y 3 semanas, meses después, todo es cabello se queda golpe. Esto se llama efluvio telógeno y es una de las cosas más comunes de pérdida de cabello repentina y drástica en mujeres mayores de 60 años. Pero esto es lo que lo es aún más devastador. Si el estrés continúa, esos folículos no vuelven a la fase de crecimiento sin más. Pueden permanecer inactivos o incluso morir permanentemente. Y el estrés no tiene por qué ser algo catastrófico como una muerte en la familia o un divorcio. El estrés crónico de bajo nivel también cuenta. Preocuparse por las finanzas, cuidar a un cónyuge enfermo, lidiar con dramas familiares, no dormir bien noche tras noche. Todos estos factores elevan el cortisol con la misma seguridad que los traumas importantes de la vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitas gestionar activamente tus niveles de estrés como si tu cabello dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Esto significa implementar prácticas diarias y innegociables para reducir el estrés. Los más efectivos, respaldados por investigaciones reales, son meditación o ejercicios de respiración profunda durante al menos 10 minutos todos los días, no cuando te acuerdes, no cuando tengas tiempo. Todos los días, ejercicio regular y moderado, como caminar 30 minutos, 5 días a la semana.
Esto no significa entrenar para una maratón. Significa movimiento constante, y suave que reduce el cortisol de forma natural. Dormir de 7 a 8 horas de calidad cada noche. No 5 horas. No 6 horas con 3 idas al bono. Un sueño reparador. También podrías considerar suplementos adaptógenos como la ashwagandha o la rhodiola, que han demostrado en estudios que reducen los niveles de cortisol de forma natural. Pero consulta primero con tu médico, especialmente si estás tomando otros medicamentos. El punto clave es este, no puedes simplemente decir a ti mismo que intentarás estresar menos, eso no funciona. Necesitas prácticas reales y diarias que reducen físicamente tus niveles de cortisol, o tu cabello seguirá cayendo independientemente de lo que hagas bien. Ahora nos adentramos en los errores verdaderamente críticos, los que causan el daño más generalizado. Y el error número 3 es algo que probablemente estás guardando en tu armario del bono o de la cocina ahora mismo. Algo que incluso podrías estar tomando porque crees que es bueno para ti. Pero para tu cabello podría ser un completo veneno. Y una vez que te diga de qué se trata, quieres revisar tus medicamentos inmediatamente. El error número 3 es tomar medicamentos o suplementos que aceleran la caída del cabello sin darte cuenta. Esto es grave y casi nadie habla de ello. Hay docenas de medicamentos comunes que indican la caída del cabello como un posible efecto secundario. Y muchas mujeres mayores de 60 años toman múltiples medicamentos, lo que agrava el problema exponencialmente. Los peores infractores incluyen medicamentos para la presión arterial, especialmente beta-bloquines, estatinas para reducir el colesterol, antidepresivos en particular los ISS, anticoagulantes como la warfarina. Medicamentos para la tiroides si la dosis no es la adecuada. Terapia de reemplazo hormonal si el equilibrio está alterado. E incluso algunos medicamentos para la artritis. Esto es lo que hace que esto sea tan frustrante. Tu médico probablemente sepa que estos medicamentos pueden causar caída del cabello, pero a menudo no lo menciona porque considera que tu presión arterial o tu colesterol son más importantes que tu cabello. Y medicamente hablando, no se equivocan. La salud de tu corazón es más importante que tu cabello. Pero mereces conocer el panorama completo para poder tomar decisiones informadas y explorar alternativas. Y no se trata solo de medicamentos recetados. Ciertos suplementos también pueden causar problemas graves. Tomar demasiada vitamina A está directamente relacionado con la caída del cabello. El exceso de selenio puede desencadenarla. Incluso el exceso de vitamina E puede ser problemático. Y si tomas varios suplementos sin saber exactamente la cantidad de cada vitamina y mineral que estás consumiendo, fácilmente podrías estar tomando una sobredosis sin darte cuenta. Esto es lo que debes hacer ahora mismo. Haz una lista completa de todos los medicamentos y suplementos que tomas, cada pastilla, cada cápsula, cada vitamina. Luego, sientes con su médico o farmacéutico, y pregunta específicamente cuáles podrían estar contribuyendo a la caída del cabello, y si existen alternativas que no tengan este efecto secundario. Para la presión arterial, por ejemplo, los inhibidores de la ACE tienden a ser mucho mejores para el cabello que los beta-bloquines. Para la depresión, algunos antidepresivos más nuevos tienen tasas significativamente más bajas de caída del cabello como efecto secundario. La cuestión es que a menudo existen opciones, pero de pregunta, su médico no necesariamente le dará esta información voluntariamente, y en el caso de los suplementos, menos es realmente más. Hagáis un análisis de sangre completo del perfil nutricional para determinar lo que realmente necesita. Luego, complementa solo esas deficiencias específicas con las dosis adecuadas. No se limita a tomar un multivitamínico general, más vitaminas B por separado, más vitamina D por separado, más hierro, más lo que le llama la atención en la farmacia.
Es casi seguro que si está excediendo en algo. Recuerda que puede tardar 3 a 6 meses en tratarse de una deficiencia relacionada con la medicación. La pérdida de cabello puede tardar entre 3 y 6 meses en aparecer. Y tu cabello tardará entre 3 y 6 meses en recuperarse después de suspender el medicamento, así que cuanto antes lo abordes mejor será el resultado. Muy bien, nos quedan los dos últimos errores. Estos son los peores, son los errores que causan pérdida de cabello permanente y irreversible si no los detectas a tiempo. Y apuesto a que al menos uno de ellos te aplica ahora mismo. El segundo error es crítico. Y cuando lo revel, quiero que pienses detenidamente, honestamente, si esto podría ser lo que te está sucediendo. El segundo error es tener una condición de salud subies, no diagnosticada o mal controlada que está distrayendo tu cabello desde adentro. Aquí es don la cosa se pone médica, pero quedad conmigo porque esta podría ser la pieza que falta en tu rompecabezas. Las afecciones más comunes que causan pérdida de cabello en mujeres mayores de 60 años son trastornos de la tiroides, en particular hipotiroidismo, deficiencia de hierro o anemia, deficiencia de vitamina D, deficiencia de biotina, deficiencia de zinc, enfermedades autoinmunes como el lupus o la alopecia areata, desequilibrios hormonales, en particular niveles bajos de estrogeno y progesterona después de la menopausia, resistencia a la insulina o diabetes, y inflamación crónica causada por enfermedades como la artritis reumatoide. Este es el problema insidioso. Muchas de estas enfermedades se desarrollan lentamente y causan síntomas vagos que podrías ignorar como parte del envejecimiento. Te sientes cansado, bueno tienes más de 60. Claro que estás cansado, si te está cayendo el pelo, es solo envejecimiento. Te duelen las articulaciones, es artritis, que esperabas. Pero mientras tanto, estas enfermedades subyacentes están distrayendo tus folículos pilosos de forma constante y implacable. Y aquí está la parte realmente importante que la mayoría de la gente no entiende. Las pruebas de laboratorio estándar a menudo pasan por alto estos problemas porque utilizan rangos de referencia demasiado amplios, especialmente para los adultos mayores. Tu función tiroidea podría estar en el límite inferior de lo normal, lo que técnicamente no es hipotiroidismo, pero es lo suficientemente baja como para causar una pérdida de cabello significativa. Tu hierro podría estar dentro del rango normal, pero no es óptimo para el crecimiento del cabello, lo que requiere niveles de ferritina superiores a 70. Tu vitamina D podría estar por encima del umbral de deficiencia, pero aún demasiado baja para una función folicular saludable. Por eso necesitas pruebas exhaustivas y, idealmente, un médico que entienda los rangos óptimos, no solo los normales. En concreto necesitas un perfil tiroideo completo que incluya TSH, T3 Libra, T4 Libra y anticuerpos tiroideos. Un perfil de hierro completo que incluya ferritina, no solo hemoglobina, vitamina D, vitamina B12, zinc y un perfil metabólico completo. Y si tu sale normal, pero sigues perdiendo cabello, solicita pruebas adicionales. Niveles hormonales marcadores inflamatorios, a veces tienes que defender. La solución depende completamente de lo que encuentras, pero la cuestión es esta, no se puede arreglar lo que se desconoce. Y si tienes una afección subyacente, tratarla adecuadamente sul resulta en un recrecimiento capilar significativo, y visible en un plazo de 6 a 2 meses. Pero primero hay que identificarla, y ahora llegamos al error número 1. El error más grande, devastador y común que causa la caída del cabello en mujeres mayores de 60 años. Este sorprenderá porque es completamente prevenible, pero casi todo el mundo lo comete. Este es el error que une a todos los demás. Y si corriges todo lo demás se vuelve más fácil. El error número 1 es no consumir suficientes proteínas y nutrientes esenciales específicos para el crecimiento del cabello. Esto es todo. Esta es la base sobre la que se asienta todo lo demás. Tu cabello está hecho de proteínas,
específicamente una proteína llamada queratina. Para producir cabello, tu cuerpo necesita una ingesta adecuada de proteínas, además de vitaminas y minerales específicos que ayudan a sintetizar esa proteína en hebras de cabello. Pero esto es lo que sucede después de los 60. El apetito suele disminuir, la capacidad de absorber nutrientes disminuye. Quizás comas menos carne o proteínas por razones de salud o porque tu médico te recomendó controlar tu colesterol. Quizás estés siguiendo una dieta restringida por alguna condición médica. Quizás simplemente no sientes tanta hambre como antes. Y muchas mujeres mayores de 60 años no consumen ni de cerca la cantidad de proteína que necesitan para un crecimiento capilar saludable. La mayoría de las mujeres mayores de 60 años necesitan al menos un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Y si intentas que el cabello vuelva a crecer activamente, podrías necesitar incluso más, cerca de 2 gramos por kilogramo. Para una mujer que pesa 68 kilogramos 150 libras, eso equivale a entre 68 y 82 gramos de proteína al día. Y debe ser proteína completa y de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales. Comidas como huevos, pescado, pollo, pavo, yoga griego y requesón. O si prefieres options vegetales, combina quinoa, lentejas y tofu con cereales integrales para asegurar de obtener proteínas completas. Pero las proteínas por sí solas no son suficientes. Tus folículos también necesitan en para transportar oxígeno a las células de la matriz capilar. Biotina para producir queratina. Vitamina C para ayudar a absorber el hierro y producir colágeno. Vitamina E para proteger los folículos del estrés oxidativo. Ácidos grasos omega 3 para reducir la inflamación y favorecer la salud folicular. Zinc para regular la producción de grasa y favorecer el ciclo de crecimiento. Y silas para fortalecer el cabello desde el interior. La mayoría de las mujeres mayores de 60 años tienen deficiencia de al menos 2 o 3 de estos nutrientes. Muchas tienen deficiencia de incluso más. Esto crea una situación en la que el cuerpo literalmente rellena los recursos. Y adivina que se corta primero cuando los recursos escasean, el cabello. Porque evolutivamente el cabello no es esencial para la supervivencia. El cuerpo prioriza los órganos vitales, el cerebro, el corazón y el hígado. Y deja que el cabello sufra. Por eso, las mujeres que hacen dietas drásticas o reducen drásticamente su consumo de alimentos casi siempre experimentan una pérdida de cabello significativa entre 3 y 6 meses después. Así que aquí está la solución. Y esto es lo más importante que te voy a decir. Necesitas llevar una dieta saludable para tu cabello todos los días, sin excepción. Esto significa empezar cada día con un desayuno rico en proteínas. Al menos de 20 a 30 gramos de proteína, huevos con salmón ahumado, yoga griego con frutos secos y semillas, o un batido de proteínas hecho con proteína en polvo, frutos rojos y espinacas. Incluye una porción de pescado azul como salmón, cabello o sardinas al menos 3 veces por semana para obtener ácidos grasos omega 3. Comer muchas verduras de hoja, verde como espinacas y col rizada para obtener hierro y vitamina C. Incluir frutos secos y semillas en tu dieta diaria, especialmente semillas de calabaza, para obtener zinc, y nueces para obtener omega 3 adicionales. Y considerar un suplemento específico para la salud capilar. Algo con biotina, silas y proteínas marinas. Pero aquí está la parte crucial que debes entender. Debes dedicarle a este protocolo al menos de 4 a 6 meses, ya que es el tiempo que tardan los cambios nutricionales en notarse en el crecimiento de tu cabello. El cabello que ves hoy en tu cabeza es el resultado de lo que comiste hace 3 a 6 meses. El cabello no crece de la noche a la mañana. El ciclo de crecimiento es lento.
Pero si te comprometes con esto, si realmente haces de la nutrición para el crecimiento del cabello una prioridad ineludible en tu vida, verás resultados. Tu cabello dejará de crecer de forma alarmante. El nuevo crecimiento crecerá más grueso y fuerte, y con el tiempo recuperarás gran parte de la densidad que creas perdida para siempre. Si has legado esta aquí, sabes más sobre cómo approachar y restaurar tu cabello después de los 60, que el 90, y 9% de los mujeres. Pero el conocimiento sin aquí no significa nada. La clave está en implementar estos cambios sistemáticamente. No todos a la vez, no te agobies. Empieza con los cambios más fáciles. Cambia a lavar el cabello con menos frecuencia y con productos más suaves. Reduce el uso de calor para peinar. Luego evalúa tus medicamentos y suplementos con tu médico. Programa análisis de sangre completos para detectar deficiencias nutricionales y afecciones subyacentes. Y una vez que tengas esa información, puedes agregar los suplementos adecuados y ajustar tu dieta con precisión. Finalmente, implementa prácticas diarias de manejo del estrés y compromete a llevar una dieta saludable para tu cabello. Ten paciencia contigo mismo y con el proceso. El crecimiento del cabello es lento. Si necesitan al menos 3 meses para ver cambios notables, y que es el tiempo que dura el ciclo de crecimiento del cabello. El cabello que crece hoy no saldrá del cuero cabelludo hasta dentro de varias semanas, y luego necesita tiempo para crecer lo suficiente como para ser realmente visible. La mayoría de los mujeres comienzan a notar mejoras reales alrededor de los 4 a 6 meses si son constantes con estos cambios. Algunas ven resultados antes, especialmente con una menor rotura gracias a prácticas de cuidado capilar más suaves. También recuerda que la caída del cabello es completamente normal. Todos perdimos entre 50 y 100 cabellos al día como parte del ciclo natural del cabello. El objetivo no es no perder nunca ni un solo cabello. El objetivo es asegurar que el cabello que te crece fuerte, sano y grueso, y que tus folículos se mantengan activos y productivos el mayor tiempo posible. Tu cabello refleja lo que sucede en tu cuerpo. El adelgazamiento del cabello después de los 60 es señal de que algo necesita atención, ya son hormonas, nutrición, salud del cuero cabelludo o como lo cuidas externamente. Al abordar estos 6 errores, no solo estás mejorando tu cabello, sino también tu salud y bienestar general. Mereces sentirte seguro y hermosa a cualquier edad. Tener un cabello sano es parte de eso. No dejes que nadie te diga que la caída del cabello es algo que debes aceptar con la edad. Sí, algunos cambios vienen con la edad. Es cierto, pero tienes mucho más control del que te han hecho creer. Actúa hoy. Empieza con un cambio y construye a partir de ahí. Tu yo del futuro te lo agradecerá cuando te mires al espejo y ves un cabello más grueso, sano y vibrante.